Olá, olá a todos os amigos do canal Viana, Mundo Secreto, para mais uma live, hoje uma live extraordinária, sexta-feira nós não temos o hábito de fazer lives, mas no entanto, de forma extraordinária, teremos live nessa sexta-feira, onde nós vamos apresentar a entrevista da Cory, que é escritora, também fez vários documentários a respeito de ufologia e espiritualidade, então vai ser escritora também, então vai ser muito interessante. Na sequência, nós vamos fazer comentários a respeito, juntamente com a Dini, a Thaís e a Anne. Né? E antes de começarmos a live propriamente dito, vou aqui cumprimentar, já como de costume, os nossos amigos. Estou vendo vários amigos aqui. Deixa eu aqui colocar na tela. Janice Silva, boa noite. Sevilha, beijos, muito bem. Sevilha, será que é Sevilha, Espanha, Liette? A Liette acho que ela não está aqui. Vamos ver, tomara que seja. Se não for também, fazer o quê? Sevilha, Espanha, né? É Espanha, deve ser da Espanha. Ivana Fisch, boa noite, pessoas do bem, desde Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bem, Caxias do Sul, um abraço para os nossos amigos gaúchos que estão acompanhando as nossas lives. A Amanda Carvalho, as lives estão incríveis, gratidão, gratidão, sempre trabalhando, gratidão também a Cris da redação, gratidão aos moderadores, né? A toda a equipe, nós ficamos muito felizes, a gente faz o trabalho aqui, é claro que eu coloco a cara para bater, mas tem toda uma equipe por trás, então nós agradecemos. Deixa eu ver aqui mais pessoas também. Aqui a Eliane Rubensberg Teixeira, boa noite de Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Um abraço para os nossos amigos cariocas também, sempre presentes. Amigos também do Canadá, amigos dos Estados Unidos, da Europa, até do Japão. Então, um abraço aí especial para vocês. Aqui, a Mitz Bueno, boa noite, amigos Limeira, São Paulo. Sim, é Espanha. Eu já suspeitava. Só confirmou a minha suspeita. A Ivone Tecatem, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Muito bem. Deixa eu ver aqui a Daniela Franciose, Campos Novos, Santa Catarina, mandando um abraço, né? A recíproca é verdadeira e o abraço também para vocês, tá? Para você, em especial. Deixa eu ver aqui mais pessoas. Aqui a Lídia Dalmagro, boa noite, de São José, Santa Catarina, mais um amigo aqui, mais uma amiga catarinense presente. Deixa eu ver aqui o Augusto Carminhati. Ontem alagou tudo, janeiro, fevereiro, no Brasil, infelizmente já é um hábito, né? Uma coisa rotineira, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Arnaldo Ávila Júnior, boa noite, de Campinas, um abraço. Deixa eu ver aqui mais amigos. Aqui a Maria Lasse Kusler, boa noite, do Paraná. Um abraço para os amigos paranaenses. Amigos do Sul aqui, só não sei, eu estou sorteando. Deixa eu ver se. Mais um amigo, o Reinaldo Ranzi, boa noite, Demis Viana, gratidão de Curitiba. Deixa eu ver se eu acho aqui fora do sul do país. Só tá aparecendo pessoas do sul aqui. Deixa eu pegar o Romero Reira aqui de Recife, já do Nordeste. Aí já um amigo nordestino. Um abraço para os nossos amigos nordestinos também. Aqui a Paula Pessoa de Itanhaém, São Paulo. Muito bem. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver, tem mais um amigo aqui. O Mauro Del Soto. Olá, boa noite, amigo Demis Eliette. Abraço, gratidão, desde Antofagasta, deserto de Atacama do Chile, sempre presente. Muito bem. Amigos também aqui da América do Sul, brasileiros que vivem em países da América do Sul, os hermanos. Falando de hermanos também, eu ganhei de presente um livro do Ricardo Gonzalez, um livro muito bonito, nem sei se está aqui fácil para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que tá fácil. Calma aí, só um instantinho. Aqui, gratidão. Aqui, ó. Ricardo Gonzalez, aqui, ó. O Portal Cósmico de Orion. Ricardo Gonzalez, né? Ganhei esse livro e mais um outro livro que mandou também. Mandou vários livros aqui. Ricardo Gonzalez, que esteve aqui no nosso canal. Aqui mais, aqui, Projeção Astral. Muito legal, da Liliane Moura Martins. Também, a gente está lendo. Eu estou lendo, claro que eu estou lendo primeiro, não vou ser hipócrita, eu estou lendo primeiro do Ricardo Gonzalez, mas eu vou ler também este livro, né?
O livro do Ricardo Gonzalez é um livro com muitas instruções, muito bem documentado, muito bem produzido, né, com muitas gravuras, gostei bastante mesmo, fala de muita coisa, de George Adamski, de Orion, dos Apunianos, vários assuntos bem legais mesmo, de ser tratados, né? Então uma leitura muito legal. Deixa eu aqui, agora, sem mais delongas, aproveitando o nosso tempo, eu vou apresentar aqui, muita atenção, a entrevista com a Caroline Cory. Tá ok, meus amigos? Eu vou me retirar só um pouquinho. Já vou colocar na tela para vocês. Olá, Caroline Cory. É uma satisfação tê-la aqui no nosso canal. Você é uma pessoa assim, extraordinária, um trabalho realmente esplêndido. E nós vamos ficar realmente muito felizes com a sua história, a respeito desses assuntos maravilhosos que vão enriquecer o nosso canal. Demis, hi! Hello, Brazil! Obrigada! Gratidão, gratidão. Yes. To start with, could you tell us your story? You had contact as a child. You developed psychic abilities as a child. What was being like that? Yeah, I didn't think it was anything special. I did not think I was special. My first experience was when I was 5 years old. And all of a sudden I had an encounter. I started to see beings and I started to communicate with them telepathically. And so the energy was so magnificent. It was just so loving and beautiful that I wasn't scared. It wasn't weird. It was very familiar. So because of that, I kind of went with it and I just had a conversation. And I realized that we were the same energy. And it's as if I was on this side of the veil in physical form, and they were me on the other side of the veil in spirit form. But it was natural, Thais. I mean, it was normal. It was like, oh, that's the way it is. But the clarity of who we are in physical form and the seamless connection to our spirit family that is never severed, never stops. Even we think we are separate. We think there's nobody out there. So that is the experience that stuck in my mind, and that got me asking questions, like, how is this possible? What did I do to make this happen? But like you were asking, I thought everybody did that. I thought all children did that. So I didn't think, oh, I'm so special or I have abilities. I didn't think any of that, So that's kind of how I got started. And by asking these questions, I got into the field of consciousness, how the mechanics of consciousness, how does it all work? And one of the messages that I got from them at the time, which still stuck in my mind, was they told me that if you want for this connection to stay active, to stay alive, you have to ask. You have to say, I want this. It's kind of like having a radio station. The music is always playing, but you have to turn on the radio to hear. You know what I mean? So it's not the radio's fault. It's not that there is no connection. It's just that we don't know how to turn on the radio. We don't know to ask, to want, to intend. Does that make sense? So that's kind of what got me asking these questions, the intention that allows us to connect with our spiritual aspect, our entire universal consciousness, which is then the entire universe. Wow. Yeah. You never really had an experience, a very negative experience, because
at some point in my life, I can relate to a lot of what you say, except for the direct contact. Yeah. But I had abilities that I thought everybody had. But at some point, I started having negative experiences, and I asked to dial it down, to turn it down, turn it off somehow. Did it ever happen to you? How did you deal with the negative experiences? Yeah, thanks for asking. This is a great question. So my early experiences were all very positive, and it continued on as I grew up. I remember when I was, 10 years old, I would see them and we would communicate. I'd be like, oh, here they are again, and when I was 14, I would see through the walls, and I would do things, and I would look at people, and I knew what was wrong with them. So, but I thought it was very, very natural. The entire time, it was always very positive. It was later when I was older and I started to study the mechanics of consciousness so that I can teach it to other people. This is where I started to kind of have experiences that were so negative that, for example, I would be working with someone and I would see a really, really dark entity. And at first I'd be like, wait, does this really exist? Is it possible? Because my experiences were so positive. And all of a sudden, here's this dark, dark entity. And I would be like, no, it's okay. But it was real. And I understood that I was coming in contact with these entities so that I can learn, so that I can discern, so that I can create a protocol to protect myself, and so that I can teach that to other people. So that's the reason why, I have meditation techniques and all sorts of exercises and, classes that teach you exactly how to do this, how to discern. Sometimes the energy is not dark, like horrible, but it's distracting. It's kind of like having the radio on and you're trying to focus on doing work. So it's kind of like it's a frequency that's distracting you. It's not allowing you to create. So the discernment, they all came when I, during that time, so that I can have discernment. So I started coming in contact with entities, like grays and, and reptilians and all sorts of stuff that I had never seen before. I thought, what are these people talking about? I've never seen it, but when I came in contact with them, this is when I realized, wow, this is real, and darkness and evil exists. Yeah. Wow. Officially, we have a question script, so I'll apologize to Jeannie. I'll leave the script just a little, sorry. Because I just was thinking about that. Here in Brazil, there's this huge discussion because many people with dark entities are considered with psychiatric disorders. Yes. And you're a psychologist. Yeah. How can we discern whether it's a real disorder or some sort of contact or entity attachment or attack? Or how do we discern through all that? I'm sorry to say that 99.99% of the time, mental disorders are due to entities. We just don't realize. And so what I wanted to say when I was younger, what I realized is that I could see the subtle energy, like I could see these beings. In addition, I wasn't just sensing them, I could see them, I could hear them. So I realized that because of that, I could discern the different energies as I was working with different people. So sometimes a person would say, I would work with a schizophrenic person who's a schizophrenic. There was always an entity attached to them. And so, but what's so interesting is that I noticed that, again, 99% of the people with mental illnesses are the most sensitive. So it starts out of them being very, very sensitive.
So their mind channels are tapping into everything, right? So if there's an entity passing by and they talk to you, because you're sensitive, you're going to hear it. But your human mind comes in and says, oh, I'm hearing voices, but there's nobody there. I must be crazy. And so the sensitive people are attracting these different experiences. They're hearing things, they're seeing things, but they don't know how to manage it. So they start drinking and they start doing drugs because they cannot cope with all the bombardment of energies that they can't see. And the more you drink, the more you do drugs, the more you're open to more entities. And eventually you do this for a few years, then you go to the doctor, you're like, I don't know what's going on, I can't manage this. Most schizophrenics are alcoholics or have some other drug addiction because they're trying to find a way to cope with all of these things. And so then eventually they go to the doctor and they start, they think they have a mental disease, but almost always it starts out like that. Isn't that sad? People who have major anxiety, people who have OCD, people who have who are bipolar, and of course, chronic depression. Suicidal thoughts, it's 110% of the time, it's an entity. It's an entity telling you, okay, it's time to leave the body. It's enough. Let me just kill myself and be done with it. All suicides. Wow. Yeah. Wow. Wow. Yes, I'm telling you, it's so sad because it's not even it's not even a disease, to be honest. It's just they just don't know how to cope with it. And especially suicide and depression, because human nature by nature wants to self-preserve, wants to thrive. The DNA wants to live. It doesn't, in other words, the DNA itself contains the frequency of self-preservation, of self-love. It doesn't know to self-destruct. So it doesn't have that encoding to self-destruct. It's the opposite. That's why we grow, we expand, the physical body, you grow older and, so that's all evolving. It doesn't know how to self-destruct. So when you have a thought of self-destruction, didn't come from you. Wow, amazing. Annie here has a question. Na verdade, muitos casos que são atendidos em hospitais psiquiátricos como esquizofrenia são, na verdade, casos de mediunidade ostensiva e que a medicina simplesmente tenta suprimir através de medicamentos e, na verdade, abre mais o canal e deixa a pessoa sem o controle físico, às vezes, do próprio corpo. I think that here in Brazil, it's very common when someone is diagnosed with this very strong medium abilities, psychic abilities, they are diagnosed as schizophrenic. Yes. And they're usually medicated. Yes. But the medication actually opens the ability and the person loses the ability to control the skills. So it gets even worse when you take any kind of medication for that. Of course, because technically there's nothing wrong with you. It's not, we forget that it's not the brain. Of course, now we think it's the brain because when they do some sort of whatever, they do tests and stuff, they see that the brain is malfunctioning or doing some crazy stuff, or even the chemistry in the brain is not working or is off. But you are not your brain. You are your consciousness. It's the consciousness, your consciousness that is receiving the information. Oh, I'm tapping into something. Oh, I'm hearing voices. It's your consciousness that is putting the information in the brain and affecting the brain. But of course, the psychiatrist or the medical doctor is just going to study your brain and is going to say, oh, the chemistry is off. Let me fix the chemistry or blah, 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 So that's how medical doctors know how to fix things. So they're fixing on a chemical, electrical level
when in fact, you know, it's your consciousness is still tapping into everything. And now it's worse because, you know, the brain is now responding to yet another artificial, you know, pill or whatever. It's crazy, and it's so sad, you know. It's sad. It's very sad. And I mean, I want to say along the same lines, not just, well, I mean, kind of, not just mental problems, but you want to hear something interesting. I get a lot of letters from prison inmates. And I was surprised in the beginning. I was like, oh, what's going on here? And so I start to read them. And I realized actually, you know, because, you know, our distributor can tell us where the movie's being watched, what country or whatever. And we saw there's like a huge chunk of, you know, that revenue, you know, for those movies coming from the prison system. And so I thought that's interesting. So I started to read what they're writing to me, and they all tell me, you know, your movie inspired me. So apparently there's a way for them to buy the movie. I didn't know that, but anyway. And they say, you know, when I saw your movie, I realized that I had experiences as a child. It made me lose my balance, my ability to focus. I got in trouble because of that. And that's how a lot of, you know, inmates are, or criminals or whatever, are, they have some sort of mental disability. I mean, you're not drawn to go commit a crime if you're not mentally unstable. You see how sad this is, because these guys are just originally very, very sensitive. And look where they end up. I'm going to ask you a question that it's funny, but it happens to me all the time. And first, I think that it's very strange, but it happens. And you said that in the documentary, Superhuman, you talk about being able to capture people's thoughts since you are a child. This is very crazy, yeah, because since I was a child, the same thing has happened to me. And I've only been taking it seriously for a couple of years now. Can you tell us more about this? Yes. I have to say, this is a very difficult ability, because like if you see something, it's one thing, you know, usually you sense. Most people are sensitive. They sense, they feel, you know, intuition. Some people can see the energy, like the aura or what have you, but less people hear, because it's very disturbing to be hearing something and there's nobody there. And you think, you know, like your brain, your mind is playing tricks on you. So in the beginning, I would hear someone's thought. It was exactly what they said. And I would turn around and say, and I would respond. And then they would say, but I didn't tell you that. And I said, but yeah, you did. I heard it. And so that's how I realized that I was doing that. But I also noted at one point when I started to also, it was interesting. It was at the same time as I was seeing these dark entities, you know, it was kind of like a period of kind of training, you know. I was like, let's give you all the hard stuff for you to figure it out, you know. And so so I realized that it was very, very important to begin to discern, is it my conscious mind? Is it my subconscious mind? Is it my superconscious mind? Or is it an entity outside of me? And if that's the case, who is it? What is it? Is it my spirit family, like I mentioned earlier, the beings that are part of my consciousness, spirit, group of consciousness? Or is it some entity, some, you know, distracting entity passing by? So that's a lot. That's a lot. And as you know, our mind is talking. You know, the mind chatter. We are not trained to master our mind. And so because of that, I wrote that in my book called The Visible and Invisible Worlds. And so I realized that it's important to begin to focus
on what you are hearing and train yourself to discern the difference, the subtle difference. When you hear something coming that sometimes, so what I did, I said, I'm going to write an agreement. It's an agreement between my human self and my consciousness self, my higher consciousness self. And the agreement is, if it is my mind, my conscious or my subconscious mind talking to me, then I'm going to hear it in my voice. If it's somebody else's information, I have to hear it in their voice. But if it's an entity that's messing with me, it's going to talk to, or messing with me, or that's not me, it's going to talk to me in a different language. And sure enough, I would be like, you know, just minding my own business, or just, you know, trying to get guidance on something, you know, about my movie or just anything, work stuff. And then I'm speaking, and then I'm like, I'm just like thinking in English, right? And all of a sudden, the words start coming in French. Now, I speak French as well, but I'm not thinking in French right now. Does that make sense? So when it comes in, then I know that didn't come from me. Does that make sense? So you have to, I teach that in the class that's called Mastering the Human Mind, actually, to have an agreement, to you decide what 1111 means. When you see 1212, or when you see a symbol, you have to decide. It's not universal. 1111 is not the same for everybody. Does that make sense? So you create your own guidance system. You create an agreement with your own self. And then everything starts to get organized that way. The same is when I work with someone, and I'm working with someone, and then I see that the problem is coming from the father, for example. But is the father alive, or is the father dead? Because I see the father, but is he alive, or is it, you know, so I can get a feeling. But in my agreement, I said, if he's alive, then he looks like in color. But if he's dead, I want to see him in black and white. Does that make sense? So now when I work with someone, if he comes in black and white, he's dead. He's does that make sense? So you train yourself, you invent your own guidance system, because it's a language between you and your higher you. Wow, that's simply amazing. And that's a beautiful and wonderful way to deal, for example, with schizophrenic people, right? Because you create the communication code to facilitate the communication. Exactly. Wow, that's wonderful. Jeannie, I know we have questions, but in the script, but I have a few others, sorry. Did you ever treat someone who left the super soldier program or the secret space program? And what was it like? Actually, I never worked with one directly, but I can, like, if somebody's telling their story, I can look at them and see if they're telling the truth or not, because I can see if it's coming from their real memory, or if it's coming from another entity or some other thing that they're making up, or they're being fed. So I did not work with someone, but I've looked at a few, and I was able to feel where they were telling the truth, and then when they start to make things up because another entity or another energy is interfering. Yeah, that was exactly my question, because in those cases, the people usually question whether they're simply being mind controlled and fed memories that are not real. And that's the big question among the whistleblowers from both the Super Soldiers program and the Secret Space program. And we have to kind of believe it or not, and we don't really know what to believe, and when we are being fed with misinformation. So
That was the intent of the question originally. Yeah, this is good because I also work with a lot of people who are abductees. And so, which is kind of similar. I mean, it's not the same, but it's sort of similar. And so they come to me. That I've done thousands. So what they come to me and they say, so this happened to me. I saw a white light and then it disappeared. And then, 3 hours later, I was found in my bedroom or whatever. So we do a regression session and, we start going into the story, and in the story checks out, it's, I can tell and I can feel because I go in with them. It's not like a hypnotherapy where they are just telling me a story and I'm just taking notes. I'm kind of in it with them. And so they start telling me the story, and it looks and it's very, very much real until they get to, then I was lying down on a table and, I saw two tall beings, and then they started poking me with instruments or whatever, And so there, the story starts to get a bit distorted. So I thought that's interesting because it's very common. So the person is really not wanting to lie, but this is the point of the trauma that is so painful that it's almost like your guidance or like your defense mechanism, makes you not want to see everything. So it's like you're kind of in between truth and not truth. And so you start to bring the information somewhat distorted, not because you want to lie, but because it's just too much to handle. Does that make sense? So there's a little bit of that going on also with those guys, with the Secret Space Program folks. So it's not their, I mean, I'm generalizing, of course, it's not everybody's the same. Some of them, So they get to a point that is true, and the rest is not really what they think is true. Wow. Yeah. What is, from your point of view, having worked with thousands of people in this situation, what's really happening in the abductions? Is it negative, positive? What's going on? Yeah. So I think in general, there's really a little bit of both, to be honest. A lot of the people that come to me come out of this abduction experience in a very positive way. They come back healed from some sort of something they were struggling with. They come back with some sort of ability which they didn't have. They come back with some sort of upgrade. They can do things that they couldn't do before. And so most of them, in that sense, it's mostly positive. Even though the experience itself is very traumatic. I mean, it's like, what is this? 1 minute you're lying in bed, the next minute you're in some weird space. And so, but sometimes I've had experiences where the beings are really, really dark. And they are like doing stuff strictly for genetic manipulation, but not to benefit mankind. It's just more some sort of, let's mix a pig with a chicken, or, that sort of feeling, more, not very benevolent. So it's really both, unfortunately. Wow. Yeah. Wow. Yeah. In the present, we hear a lot about the Star Seeds program that some call the Envoy program, which are extraterrestrial souls that have incarnated in human bodies to be here. And we usually joke calling them the ground crew. Did you meet some of those people, like ordinary people, but with an extraterrestrial soul? How does it work if you have been working with that? Well, most people that I meet are like that, because I'm going to attract people who are wanting to know their star origin, because that's what I
kind of what I'm here to facilitate. Where did you come from? Who are you really? I mean, that's the work that I'm doing for you to retrace back to your soul lineage. And so I usually attract those sorts of people. And so it's really a whole range. I mean, sometimes people are very awake already, but a lot of people are still very lost. They don't have any protocol. So it's really a wide range, you know, but on some level, everybody's kind of extraterrestrial. I mean, you know, to some degree. I mean, you are, right? You all are. The five of us. Yeah. I mean, what are we doing? You know, we don't talk about things that doesn't touch us really, that doesn't interest us, you know, like I'm not going to talk about, I don't know, hunting or something, you know, because that's not who I am, you know, but the people who are, you know, that's part of their thing. It's part of their lineage. You know, we are interested in understanding our spirit, our soul consciousness lineage. So, you know, that's how we attract each other, but it's different degrees and different variety of species. Like, so some of you come from very close to the earth, you know, from star systems that are very close. Others come from very far away within the galaxy. Less people come from other galaxies, and very, very few people come from further away in the universe, because it's very, very hard to break down your consciousness when you have a huge consciousness mass, to break it down all the way to the earth plane. It's very, very painful. It's already painful, so. Mm-hmm. Yeah. Yes, we meet a lot of people who feel disconnected to this society, to the family, to this world, and they don't know how to deal with it. Do you have, you offer many courses, and you wrote books, and you have documentaries. Do you have a specific program for someone who's trying to deal with their star origin or something like that? Yeah, all my classes, again, it's for you to first of all, I really recommend the class that I started talking to Dean. Yeah, I recommend that class, which is Mastering Your Guidance System, because that's the base for you to have the protocol for you to then do anything, to establish proper communication, to have discernment, so that you understand who you are. So, because sometimes, so for example, I have people who come and say, oh, I'm downloading information from Arcturians. So why Arcturians? Why some people download information from Arcturians and other people from Pleiadians? Like, why aren't we all talking to the same people? We're not talking to the same people because we are connecting back. Remember, we're connecting back to our own spirit family, to our own soul lineage. So the person that's talking to a Pleiadian here, it's because they have a Pleiadian lineage, if you will. So if you are connected to an Arcturian energy and you're downloading that information, so that makes more sense, because if everybody was bringing information from the same place in the same way, then humanity doesn't really evolve. It's just like a one direction, if you will. So that's the reason why you have to discern what type of energy you are downloading, you are connecting with, to understand more who you are. But sometimes you are connecting with Pleiadians, for example, but it's only temporary. It's only to connect you to the next level, and then the next level. If you notice, there's a lot of people who are channelers, who start downloading entities for some years, and then they stop. Do you notice that? Then either they channel somebody else, or you see, I mean, a lot of the time that's the case, because you are communicating, you know, through different entities that eventually get you to the real who you really are, your soul lineage. So anyway, going back to your question, I recommend that everybody starts with the Mastering Your Guidance System. That's the base for you to start to discern, to navigate your way back. I suppose it's only in English?
Yes, unfortunately, but I would love to Okay. have the Portuguese translation. We have a team of volunteers for translations. So Yeah. if you need help, we're here. I would love that. You know, like I said, there's a lot of people in Portugal who are, in Brazil, who are constantly emailing me and asking me questions, you know, and can we have this in Portuguese? And you know, we don't have that capacity. So that would be fantastic. Go to my website, carolinecory.com, and you'll see I have a huge library, maybe 600 plus classes and sessions. Yeah, we noticed, and we didn't know where to start. Yeah, we saw that. It's wonderful. It's awesome. And talking about remote viewing, we started talking about remote viewing a few months ago, and it was very interesting, the effect in Brazilians, because people are used to clairvoyant people, and they think it's such a special ability that only the few selected ones have it. And then we started saying, no, everybody can do it. You can do it. We still don't know how to teach you, but at this point we know you can do it. And when we watched your Superhumans documentary, in the end, when you were showing how people are doing it in the United States, in Russia, and things like that, we were like, wow, that's amazing, because it took it to such a it's taught in a way that anyone can learn. And I think that's the beauty of it. That's the point of the movie. Because when I did it, you know, I was doing all these experiments with the scientist, and I said, I'm not going to be the only one. Then what's the point? People are going to see, oh, she can do it, that she has those. I'm like, no. We have to invite people who have never done anything like this before. So for every scene, for every segment, you know, as you saw, we invited people who had never done any remote viewing, any telekinesis. I mean, and we did it live on camera to show that anybody can do this. And it's just training. And I also love the fact that the way it is used today is helping people with visual who are blind or cannot see properly to navigate the real world using psychic abilities that all of us have. And I was like, wow, it's such a beautiful way to work with those abilities. It's not just like, oh, it's nice, I can see things that no one can see. No, you know, you can help a blind person. And then I was like, wow, I loved it. I have to learn it somehow. Yeah, you're talking about that's great. You're talking about the blind folks. You're talking about the blind folks. Yeah. So just, you know, just for you to know, usually adults take a longer time to learn, but children, just like that. It's crazy. So again, I'm happy to offer you that course, you know, to train yourselves and then teach other people. So you just let me know, because this is important, like you're saying. I mean, this is, you know, we're helping not just the blind, you're training your mind to do what you wanted to do. That's crazy. It means that you become the master of you, you know? So and that for healing, you can use that for healing, you can use that for guidance, you can use that for so many important things. And for the future documentary too, we're here to help you. Okay, so and help the humanity. It's our job. Yes, we are trying to. Yes, I love it. So I am finishing literally my new documentary. Yes, and I saw it. Oh, you did? Which one? Yeah, in the sky, something tears in the sky. It's hair in the sky. Hair in the sky. This. Yeah, look, you can put the website. It's crazy, amazing. I'm looking for it. The name. Yes. I'm talking to Renee, and wow. Yes. It's very interesting. Yeah. And Among in fact, Us is awesome too. I saw this twice. Which one? Among Us.
Yes, yes. And the new one, A Tear in the Sky, should be out in probably April or May. So definitely, I think Brazil is going to want to see that one too. Yeah. Yeah, for sure. We talk a lot about the ascension and planetary transition. In your opinion, in which, well, let's say, part of the transition, in which point of the transition are we now, and how to deal with the physical and psychological experiences we're having? Yeah. So I wrote a book called The Divine Plan, Now and Beyond to 2250, from now to 2250. And so, which kind of starts from 200,000 years ago until where we are today. So I feel like now we're in the last 250 years. And what happened, just knowing that, what is the divine plan? The divine plan basically is to reconnect the earth back to source in the proper way, align it in the proper way. It's a kind of realign humanity's consciousness to that next level of awareness. So knowing that for 200,000 years it was going in one direction, it takes a long time to course correct. And so now we're in the last 250 years. So it sounds like a lot. Oh my God, 250 years. But 250 years versus 200,000 years is nothing. It's like the last chapter. We're almost there. So what happens from now for the next 200, it's too late. It's almost like it's like the momentum has been so great to course correct that you can't change your mind. Like, the planet is self-correcting, humanity is self-correcting. Whether you like it or not, it is already going there. What's happening, those who are resisting, the momentum is so strong, so strong. Those who are resisting and wanting to stick to the old paradigm, the separation, the control, the fear-based reality, or, the pandemic and like all the fear-based things, the wars, the drugs, whatever. Those who are attached to this are going to have a hard time, because the momentum of self-correction is so strong. It's like you're going against the current. So either you get on the bus and you're just make it to the finish line, or you're just going to have to fall off. And I think this is where we are. This is the juncture. So those who have been embracing, those who have been focusing of, humanity, consciousness, the planet, realigning with source properly, it's going to get better and better and better. Doesn't look like it right now. It looks like chaos, but the chaos is because there are a lot of people falling off. Do you see what I mean? Not everybody's on board. And that's what we're observing right now. We're observing the final kind of dismantling of the old paradigm. So it's rough. It's rough that we're witnessing this, but those who have the vision, that's it. We made it to the finish line. So the advice you asked me, so also, I don't know about you, but there's a lot of people who are having a lot of physical issues. Are you? Right? Dizziness, weaknesses, weird headaches, confusion, all kinds of weird stuff. And you think like, wait, what's happening to me? It's also the planet's axis is changing. And so the magnetism is changing, but that's only because it's becoming so strong. So I think for the next 2-3 years, it's still going to be a little bit rough like that, because we just started the new current, the stream. And so, but then after 2-3 years, that's it. So
this is kind of where I feel we're at. So you just have to hang in there. You just have to keep your vision on the finish line. Just keep going. Just keep saying, it's too late. It has to happen. It has to happen. There's no other way. Think about it. 200,000 years, and now we're the last 200. We're there, you know? And so, but yeah, like I said, because of this dismantling now, it's kind of uncomfortable. And the physical symptoms have to do with that. Yeah, that's what Annie always says. It's too late. It's too late. We're already there. You're already there. It's too late. And that's why the people who are really struggling are the ones who want to hold on to the fear stuff, you know, like, you know, still stay in the old routine. They're going to struggle the most. We are struggling we're feeling it in the body, the energetic, you know, we're feeling like weird symptoms and stuff. There's really nothing wrong, but we're just feeling it because it's going through us. What kind of symptoms do you feel? I'm curious. Me, usually headaches and dizziness. 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 Oh my God. At one point, like I could barely walk. I mean, it was yes. So the dizziness is the axis of the planet and the electromagnetics. Yeah, because I notice it usually happens when the magnetic north is changing place. When it's wobbling, I feel like, whoa, what's going on? What's going on? Yes. And it's hard, it's disturbing. I mean, you think something's wrong. Yeah, you think something's wrong with you, right? It started very strongly last year. And then now it's on and off. Yeah. Yeah, Caroline, I saw something very strange last week. I talked with Thais and Annie. My vision, it's out of there. My peripheric vision, it's totally crazy because I'm on the street and it's started and I think I'm going to fall down, but no, calm. And I breath and wow, what's happening to me? And it's so strange because my vision, it's like a television out of air or something like that. Wow. Yeah. What were you feel? Were you seeing things on the side, or what was really happening with your vision? Yeah, it's like how can I say? It's like a television, yes, a channel out of there. Totally. Wow. My peripheric vision. In the front of me, I see the elements. It's perfect to me to see the... I'm in the hortifruti. Amiga, como é hortifruti? A kind of supermarket that sells fruits and vegetables here. And I saw the berries in front of me and I focus on the berries and wow, I'm here, I'm staying here. Calm down. Yes. And also heart palpitations. Yeah. Do you feel that too? All the time. All the time. Yes. Precisely. Yeah. Yes. My heart's great. Like, whoa. It's a messy. Yeah. Yes. And the leg weakness and glitches in the scene. Yes. The image glitches. Yes. So this is all, I'm so glad we're talking about this because a lot of people, then you're like, what's wrong with me? And you go to the doctor and you do tests and stuff, and it's normal and it's okay. But so many of Renee, my assistant, you know, she's like, oh my God, do you feel dizzy today? Like it's becoming a normal, I mean, thing to be so disoriented. And so I'm glad we're talking about this because we're helping a lot of people who think there's something wrong and this and that. And this is the new current. It is so strong. We just have to hold on. We have to hold on. Wow, amazing. We usually tell people to go to the doctor just in case. Yeah. But if they say there's nothing wrong with you,
deal with it. Yeah, exactly. Meditation. Yeah, it's fine to go to the doctor because at least, it's like, okay. And actually, it's more confirmation that it's energetic stuff, and you almost trust, so it's okay. Go to the doctor, do the test, and realize how powerful this is, that it's affecting you to that degree, and that many of us are going through it. I mean, I have people who said, I was in the middle of the store, I almost fell down. It was so strong. So please, so let's make sure we tell the world what about this, so to help a lot of people, for sure. Yeah, last year I found out that I thought I developed, I don't know if it's called, in Portuguese, it's labirintite. It's the labyrinth, which makes you feel dizzy. It's Yes. I thought I got that when I was pregnant 15 years ago. But last year I found out I never actually had it. I was being treated for something I didn't have. And I used to joke, I was an early detection biological mechanism for earthquakes, because I could feel the ground shaking. Yes. Wherever I was. And last year I found out, I don't have it. It's something else that no one can explain. And then I just accepted it. And what I actually do is to put all my non-physical bodies, like if they feel like they're not completely in phase, they're out of phase. So I just give a command to lock them, and then it goes away. Yeah, what's helpful is to do nothing, because what happens is that you think, oh, what's wrong and what's happening, and the heart is pounding, and so during those times, the best thing is like what you were saying, align the two, but also be still. Because then the energy goes through you faster. When the two are mismatched, and the energy is starting to go through, so it's kind of like this. But when you align and you stay still, then it just comes in and out, in and out, in and out, and it's faster. And then whatever episode you're going through just passes faster. And it's amazing for me, for example, it's like literally like sometimes it's exactly like 3 hours. So I'm just doing my thing and boom, it hits me. It's like, oh, okay, crazy. And then I lie down, whatever. And then exactly, I could tell this one is going to last 2 hours. It's going to last 3 hours. Exactly at 3 o'clock, boom, like nothing. Like I'm totally normal. I go out jogging. I'm like nothing happened. So, okay, but if there's something wrong with you, it doesn't just stop, it's like, so that's why, we need to share this with people, because it's very disturbing, because when it hits you, it's very, very strong. All right. We know that. Yes, hang in there. We are talking a lot for people in our lives to calm down, and it's normal. Not more or less, but it's normal. The frequency is too high, and we have to learn to learn to cope with it. Cope. Yeah. So we're coming to the end of the hour. Do you have your final messages, and could you tell people where to find your work, your books, the documentaries and all that? Yeah, I think for the work, the best thing is to go to carolinecory.com, if we can put it so people can spell it correctly. This is where they find all the classes and all the, training if they're interested. Also, my YouTube channel has a lot of free stuff. People can, if they speak English, but also they have the translation. They can choose Portuguese translation, subtitles. Also, my movie superhumanfilm.com has the movie Superhuman. They can find it on different channels, but also they have the classes of telekinesis, remote viewing, and the blindfold on that website as well. So, yes, and the film Among Us is actually godsamongus.com.
So it's a lot a lot of resources, a lot of tools. And the message really is, don't be afraid. We made it. Doesn't look like it right now. Doesn't look like it. Doesn't feel like it. But keep the vision, and we're all in it together. So, because that's the hardest part, is we start to feel very isolated. We start to feel very alone. And then we look at the news and it's all this crazy stuff and fear-based. And so sometimes we get discouraged. So, there's a big community in all countries. In all the countries, there's big communities. So just trust and believe that we're in this together. We made it. Let's keep going. And we're here for you. Wow. Thank you so much, Caroline. It was a wonderful interview. Oh, you're amazing. You're adorable. I'm so glad we connected. Oh my God. Thank you so much. Obrigada. Thank you. De nada. We do it voluntarily because we have a lot of fun. And we like to make people feel comfortable and have a nice talk and have fun. It's not because we're talking about serious topics that we have to be like, no, we like to laugh. Yeah, but joy, that's the frequency of joy and healing. So I love it. Thank you so much. You guys were amazing. Please keep it up. Please keep it up. Thank you. Thank you. Agora sim. Esquecido de abrir o microfone. Ótimo, acontece. Então, gratidão por essa entrevista, Caroline Cory, que já foi realizada já faz um bom tempo. E nós vamos comentar agora esta entrevista juntamente aqui com as nossas amigas, meninas superpoderosas. Deixa eu colocar aqui, começar com a Thaís, a Kashimoto. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Excelente, aqui a Anne Scott, já conhecida de Oi, todos. Pessoal, boa noite. E a Dini. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Demis. Muito boa noite para vocês, é uma satisfação ter aqui novamente, vocês já são da casa, né? São parceiras aqui do canal Demis Viana Mundo Secreto. Alguém quer iniciar com comentário? Eu só gostaria de fazer uma observação, porque eu estava observando o chat, e alguns não entenderam, acho que a respeito de um tema. Quando a Caroline Cory fala de 250 anos, ela não está dizendo que a Cabal vai existir 250 anos aí no futuro, tá? Ela não falou isso, de forma alguma. Tanto é que ela disse que em 2 e 3 anos, apesar que a humanidade nem aguentaria, nem suportaria Cabal mais 250 anos aqui nesse planeta. Não é isso. 250 anos, a humanidade vai alcançar a sua meta, ou seja, a meta da sua existência. Ou seja, o propósito da sua existência vai ser alcançado em 250 anos. Ela mesma disse, até a Thaís está aqui, todos vocês, em 2 e 3 anos, que vai dar mais ou menos no pico solar, né, 2025, o mundo já teria que estar alinhado nesse curso positivo. Então, só para lembrar vocês que pode ser, eu vi que algumas pessoas não entenderam, não compreenderam de forma correta, então eu me senti no dever de dar esse esclarecimento. Pode, quem quiser comentar, fique à vontade aqui. Não sei nem por onde começar, né? Essa entrevista é tão maravilhosa, tanto conteúdo que a gente fica assim... Boca aberta. Pode botar o dedinho, vamos de cada vez, começar com a Anne, a gente já passa daí a bola para a Dini e depois para a Thaís. Então, eu não sei se a gente define um tema, assim, qual parte vamos falar um pouquinho, tá? É tanta coisa, assim, eu estava pensando, assim, eu estava escutando ela falar de novo, né, pela 10ª vez, quando ela fala do trabalho que ela tem com os contatados, com as pessoas que, inclusive, sofreram processos de abdução e que são, em essência, traumáticos e que, ainda assim, relatam mudanças positivas, né, que a experiência, apesar de traumática, apesar de ser forçada de uma certa maneira, no fundo é positiva e que essas pessoas relatam curas e relatam que voltaram com habilidades que elas não tinham antes. E eu acho muito legal isso aí, porque ela não está sozinha nessa afirmação. Então, a gente entrevistou aqui a Rebecca Harecastle, e ela traz essa informação, ela fez uma pesquisa, né, na época ela com
Dr. Edgar Mitchell, e a gente tem que... A nossa experiência, os nossos relatos de contato aqui no Brasil, eles são muito mais amigáveis, muito mais na forma do contato do que da abdução, diferente do que acontece nos Estados Unidos, que lá 80% do tipo de contato extraterrestre é da forma de abdução, é forçado, é com aquelas experiências de dormitório, que acorda sem conseguir se mover, sente que está sendo sugado pela parede, se vê naquelas mesas de exame. Então, são experiências tão traumáticas que a memória, inclusive, é apagada pelo próprio trauma, né? E ainda assim, as pessoas relatam eventos positivos, e gostariam até de repetir, né? Então, isso eu achei muito interessante ela trazer, né? Porque, assim, o que nos permite esse contato, né? E aí, fazendo ganchinho com essa coisa da exoconsciência, né? Porque a gente se identifica como alguém que está temporariamente na Terra, mas que tem uma consciência que é galáctica, que na verdade, não está presa aos limites da matéria, aos limites do planeta, né? Então, ela trazer essa experiência, eu achei que corrobora mais uma vez coisas que a gente já veio fazendo, já veio falando, né? Então, achei bem legal. Só pegar um primeiro ganchinho, deixar para as meninas. Quem vai? De cima e embaixo. Baixo e em cima. A Thaís. Vou colocar a Thaís. Então, vou eu aqui para falar para vocês, gente, que a gente ficou assim... Eu acho que já foi uma das melhores entrevistas que a gente fez. Assim, além dela ser uma querida, ser uma delícia de pessoa de entrevistar, a quantidade de informação que ela traz, assim, a gente conseguiu só pegar a pontinha da pontinha da pontinha só para mencionar que existe, porque não dava para aprofundar. Então, tem partes da entrevista que vocês não assistiram, porque eram conversas que a gente estava tendo entre nós com ela. Então, fiquem tranquilos, gente, porque assim, a gente já se comprometeu a traduzir o material dela, tá? Mas isso demora um tempinho, então não é do dia para a noite que a gente vai conseguir trazer material, o de visão remota, aquele de blindfold que ela fala, a gente vai aos poucos trazendo todo esse material para vocês, e eu recomendo que vocês assistam o documentário Super-Humanos, tem o Extraterrestres Entre Nós também, os dois estão na Amazon Prime Video aqui no Brasil, você consegue assistir os dois por aquela plataforma, você pode procurar tanto pelo título do documentário, quanto pelo nome dela, como produtora, e você consegue assistir, e para mim, assim, foi muito legal. Eu queria, assim, agradecer a Jeannie, que foi ideia dela, tá? Entrevistar a Caroline Cory, né? A gente não imaginou que ia ser tão legal a entrevista, e assistindo o documentário, para mim, assim, foi um dos momentos, sabe aqueles momentos, assim, que você fica em êxtase? Quando chega no final do Super-Humanos, e desculpa aí, porque eu já vou dar spoiler, tá, gente? Porque a gente falou na entrevista. Quando ela começa a mostrar organizações, e principalmente o Instituto Academia Infovision, que fica na Rússia, que começa a ensinar para cegos e pessoas com deficiência visual como usar a clarividência para ter uma vida normal. Então, eles ensinam uma criança cega, por exemplo, a conseguir andar como se ela estivesse enxergando, usando outra, né, a visão psíquica. Ler um livro com a tal da venta que ela falou, eu achei isso, assim, maravilhoso, porque clarividência é legal, óbvio, é super interessante, mas quando você encontra realmente um propósito muito maior para esse tipo de coisa, né, eu fiquei, assim, em êxtase. Mas mesmo quando, e ela lembrou que, assim, mesmo quando a gente está falando de uma pessoa que tem a visão e que consegue enxergar, gente, ser capaz de ativar a nossa visão psíquica nos torna independentes. A gente não fica dependendo de um guru, de um insider para nos trazer informação. Veja o que o Instituto Farsight faz. A gente entrevistou aqui há uns meses atrás, eles trouxeram aqui um mundaréu de projetos que eles fazem com pessoas mais ou menos normais, que são pessoas treinadas em visão remota, que são capazes de investigar temas que normalmente a gente acha que a gente não teria acesso a essa informação. Imagina você não depender de ninguém, você querer saber de algo e você mesmo tem condições de ir atrás dessa informação. Então, para nosso crescimento espiritual, para nossa jornada de expansão da consciência,
o trabalho dela, assim, eu fiquei, uau, queremos, assim, muito aprofundar isso, a gente com o tempo vai trazer mais conteúdos dela, porque ela conseguiu destrinchar de uma forma para ficar simples para qualquer pessoa, porque o objetivo não é pegar os super médiums que já nasceram com habilidades excepcionais, como é o caso dela, tá? Ela dedicou a vida dela a criar metodologias para que qualquer um possa experimentar esse tipo de coisa. Então, eu fiquei assim, uau. Para mim foi uma das melhores entrevistas que a gente... Mas tá difícil, né, Demis? Na verdade, a gente tem entrevistado tanta gente tão legal, de cada um do seu jeito, que fica difícil, assim, só de cabeça eu consigo pensar num monte de gente que a gente entrevistou que tá muito legal, né? Sim, com certeza, com certeza. E gratidão por você por abrir o espaço pra gente, né? Com certeza. E falando nisso, quem quiser saber mais sobre a Caroline Cory, tem aqui, o link está na descrição. O site das meninas também está na descrição, tá? Disponibilizei todos os 2 canais e no Facebook. Então, quem quiser entrar em contato aqui com as meninas, o site delas está na descrição deste vídeo. E agora eu vou passar a bola para a Dini. Para a Dini agora. Oi, gente, vou dar boa noite de novo para vocês. É engraçado, porque eu acho que é a 5ª vez que eu vejo a entrevista, e toda vez que eu vejo a Caroline Cory falando, eu me emociono. Eu, na entrevista, inclusive, eu já estava lá, eu estava me emocionando, gente, porque a energia dela, a primeira vez, vou confessar para vocês, assim, a primeira vez que eu vi os documentários, eu senti uma energia tão boa, tão verdadeira, tão autêntica vindo dela, que eu falei, aquilo ali, ela é isso tudo mesmo. Na hora que nós nos deparamos com a presença dela ali, mesmo que online, né? Mas a gente estava ali ao vivo com ela, ela tem uma energia tão boa. Vocês estavam falando daquela aura prata, né? Aquilo ali é que tá sem o background dela, né? No caso, o chroma key, né? Mas é aquilo ali, a aura dela deve ser daquele jeito, gente, porque ela é muito fofa. E, assim, é tanto aprendizado, e o que eu achei de mais importante nisso tudo foi ela se aproximou de uma forma, assim, impressionante de todos nós, porque tudo que ela falou com relação ao que a gente está sentindo, a todas essas sensações, né, que a gente tem de ascensão, e a forma como ela colocou de aprendizado, como é que a gente tem que fazer, como é que ela segue essa linha de estudo dentro dos próprios documentários. Eu vou fazer igual a Thaís, eu vou dar spoiler, tá, gente? Ela pega muitos professores de universidades assim super famosas, como Harvard, e coloca essas pessoas para falar sobre tudo aquilo que a gente fala aqui, sobre a questão da alteração energética do nosso DNA, sobre a alteração do próprio DNA, o que a gente pode fazer com isso. É tão interessante, assim, é imperdível, não tem como não assistir. É uma complementação daquilo tudo que a gente vem almejando. E Sim. Tanto no Super-Humanos quanto no Among Us, que eu sempre extraterrestres entre nós, gente, eu tenho que gravar esse nome. Ela veio, né? Então, as pessoas colocam, inclusive a Rebeca, a Hardcastle, ela também dá um depoimento impressionante sobre toda essa experiência que ela tem com extraterrestres, e outras pessoas também falando. Tem pessoas que falam que são híbridas. Gente, é impressionante. E, assim, isso tudo com estudos, tudo baseados em estudos. Todos os 2 documentários, né? Ela está fazendo agora esse Terror in the Sky também, que vai ser, assim, sensacional. E a gente vai entrevistá-la em abril, antes dela lançar o documentário, já quase que lançando, para dar um pouquinho de spoiler para a gente do que vem aí, porque é demais. E eu acho que, assim, condição para a gente assistir isso, é uma condição que eu falo sine qua non para a gente continuar no nosso caminho de ascensão, sabe? Porque tem base científica. Isso é muito importante, porque, claro, a gente está aqui, quantas pessoas falam, vocês mesmos já devem ter ouvido de família, de amigos, isso é tudo teoria da conspiração, que maluquice. Ai, gente, pessoa fora da caixa, né? Eu sou pessoa fora da caixa.
Só que ela coloca dentro dos documentários bases científicas, pessoas renomadas, PhDs, falando de coisas que a gente fala aqui, gente. As doidas aqui ficam falando do mesmo jeito, deles. Verdade, verdade. É como ela disse na entrevista, assim, não pode ser só eu tenho que mostrar para todo mundo que qualquer um pode fazer o que eu faço, né? Eu não tenho nenhum dom especial, eu preciso ensinar isso para as pessoas, e isso é fundamental. Eu não sei vocês, mas desde a primeira vez que eu vi os documentários, eu tinha a sensação que a Caroline era muito conhecida. Eu tinha uma ideia, sabe quando tu vê um artista de Hollywood que a gente vê nos filmes e não lembro exatamente qual filme, mas aquela cara é familiar, eu tinha essa sensação com ela. É muito forte isso, assim, parece que é alguém que eu conhecia. A imagem dela é muito familiar e eu não sei dizer de onde. Não era dos documentários que eu assisti outro dia, entende? E vê-la aqui falando, assim, a conexão que ela estabeleceu com a gente, né? Foi muito forte essa coisa, assim, parecia alguém que realmente te conhecia, que a gente estava na nossa rodinha de tricô normal, né? Só com ela, com ela também, dessa vez. Gente, teve uma hora que eu esqueci que a gente estava entrevistando, tá? Teve uma hora que a gente começou a conversar. Ih, gente, a gente está entrevistando. Eu parei. Por isso que aí não pode, né? O vídeo. A gente ficou conversando, não é? Isso pode acontecer. Um bate-papo. A sorte é que tem edição, porque a gente foi, né? A gente enveredou lá. Mas ainda bem que foi gravado, né? Ela costuma contribuir com o programa Ancient Aliens e com o Unexplained do History, será? De algum desses canais, assim, a Discovery ou a History, com o William Shatner, que está no Tear in the Sky também. Como eles trabalham juntos nesse outro programa, ele também está no Tear in the Sky, né? E como ela mora na Califórnia, na verdade, ela tem acesso, tanto assim, a universidades que estão lá perto, super conhecidas, como o pessoal do Stanford, o Instituto de Ciências Noéticas, que fica lá do lado, né, fundado pelo Edgar Mitchell, e todo o pessoal de Hollywood, né? Então, a parte de produção é mais fácil, porque você tem já um monte de gente expert disso que está lá na região, né? Mas nosso próximo sonho é ir visitar lá, né, Jimmy? Nosso sonho é fazer com ela aí o curso de visão remota para a gente poder trazer mais coisas para vocês, porque é assim, e esse trabalho foi que a Thaís falou que ela faz com pessoas que têm problemas de visão e que utilizam a visão remota, né, para conseguir visualizar e enxergar. No próprio documentário vocês vão ver relatos sobre isso. É impressionante. Todo esse trabalho do Instituto é um trabalho muito sério, voltado principalmente para o bem-estar e para as pessoas se encontrarem. Os muito cursos são sensacionais. É muito bom mesmo. A cena do filme, das crianças com a venda, aquela que parece um óculos de mergulho, gente. É de chorar. Totalmente fechado, preto. E ela folheando o livro, lendo e mostrando onde estava segura, e tu fica assim, como é possível? De chorar. Um menininho de 6 anos, gente, uma criancinha lendo a história toda. Assim, gente, eu quero. Eu achei esse clipe no YouTube. Eu tenho um clipe do filme que mostra essa parte da cena. E eu tô dublando essa parte para as pessoas verem sobre o que é. Mas eu tô achando que a gente vai segurar um tempo, porque senão as pessoas vão enlouquecer como a gente enlouqueceu. E a gente precisa de um tempo até conseguir dublar o material para disponibilizar para todo mundo. Porque senão é aquele negócio assim, você vai ficar com água na boca e cadê o curso? Cadê o curso? Muita calma, ainda não está pronto. Não, mas vai estar em breve, as meninas são competentes. Eu posso fazer um comentário aqui? Deixa eu fazer aqui rapidinho, deixa eu falar um pouquinho. Sinta-se em casa. A casa é sua. A casa é minha, a casa é nossa, né? Então, amigos, eu achei interessante o documentário dela, que ela fala de entidades espirituais, que os extraterrestres, eles atuam como entidades espirituais em frequências não exatamente dos espíritos, mas uma frequência entre a fisicalidade e o espiritual. Isto é verdade porque o povo das sombras foi identificado até por insiders, que na verdade se tratavam de reptilianos. Tem também o caso do Homem-Mariposa, que na verdade era um vulto, em 1966. Na verdade é um vulto com asas. Ele foi identificado como um Homem-Mariposa, mas na verdade era uma entidade também. Né? A gente pode colocar nessa lista também o Slenderman, a lenda do Slenderman. A lenda do Slenderman também bate perfeitamente. São todas entidades espirituais que na verdade são extraterrestres.
né? E eles são escuros porque eles são negativos, por isso que eles se apresentam de forma escura, né? Dark. E também seres hiperdimensionais, tá? Porque nesse mundo também atuam seres hiperdimensionais positivos e seres hiperdimensionais negativos, né? E eu também achei interessante quando ela falou assim dos insiders, né, que participaram do programa do Serviço Secreto Espacial ou do programa Super Soldado, Super Soldier, que eles podem ter memórias implantadas. Isso é uma verdade, foi apresentado pelo Steve Green. O Steve Green mostrou essa hipótese. Mas, no entanto, existe uma questão. Uma pessoa que tem uma frequência elevada, ela vai identificar uma memória falsa. É muito simples. Então, se a pessoa está numa baixa frequência, ela está naquela frequência errada. Porque a frequência do medo, da mentira, é baixa frequência. Se a pessoa está numa frequência ok, ele vai identificar. Olha, isso aqui isso não é meu. Isso não me pertence. Isso não foi real. Eu não vivenciei isso de verdade. Mas isso, acho que até o Dr. Michael Salla, ele fez uma apresentação, uma abordagem a respeito disso. Isso não isenta que existam casos reais mesmo de pessoas que fizeram parte do Serviço Secreto Espacial. Por isso que é muito importante, muita entrevista, conversar com a pessoa, ver a frequência, a vibração dessa pessoa. Parece que não tem nada a ver, mas tem sim. A vibração, a frequência dessa pessoa. É claro, a concordância também dos dados, dos fatos, para você certificar que é uma experiência real ou não. Isso é muito interessante. Existe também a possibilidade que essas memórias sejam implantadas com intenções positivas, ou seja, para revelação, para revelar essas verdades, que também é uma hipótese válida, também deve ser considerado. Então, eu achei interessante essa abordagem, porque realmente existem seres negativos que atuam aqui como espíritos, como entidades. Na verdade, nós vivemos uma guerra psicológica com entidades espirituais que tentam controlar a nossa mente. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Eles atuam, porque assim, eles não atuam de forma material, mas na forma espiritual, através de níveis de frequência. É bom entender que eu não estou dizendo que eles estão na mesma frequência dos espíritos, dos encarnados. Não é isso. Mas numa frequência que não é física. Na frequência que não é física, existem várias frequências diferentes. Até Thaís pode falar isso. Existem várias frequências diferentes que não estão exatamente, como se está no meio fica no meio do caminho entre o físico e o espiritual. Praticamente eles ficam invisíveis, mas as pessoas sensíveis conseguem perceber essas entidades. E eles podem te atrapalhar e podem te ajudar. Por isso que a frequência positiva é importante, porque você vai atrair essas entidades e você vai aumentar ainda mais a sua positividade. Então, se você está negativo, a tendência é ficar mais negativo ainda. E se você está positivo, a tendência é você aumentar. Então, isso é fantástico, porque mostra a necessidade. Eu sempre digo isso, eu vou bater sempre nessa tecla, né, Thaís? Que o que vai nos tirar realmente dessa situação é a nossa vibração. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Foi assim que todos os seres do universo conseguiram se libertar. É bom entender isso, dar esse salto evolutivo. É claro que nós temos muita ajuda externa. Tem o flash solar, tem a mudança energética do planeta. Agora estamos passando também para o cinturão de fótons, né? O cinturão de fótons também. Então tem muita energia positiva, os seres da federação. Nós estamos tendo muita ajuda externa, mas, no entanto, isso não dispensa a nossa responsabilidade. Nós temos que cumprir a nossa parte. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Pode só apontar o dedinho. Acho que eu vou deixar a Thaís aqui. Queria aproveitar esse gancho, Demis, porque a gente estava conversando entre a gente isso, né? E é interessante porque, assim, algumas pessoas falam, mas eu acredito em tal insider, ou não acredito, é tudo verdade, é tudo mentira. E a minha impressão atual é de que a maior parte das pessoas que trazem essas informações, elas não são completamente do mal e nem completamente do bem. Como qualquer pessoa, elas não são oniscientes, ou seja, elas não sabem de tudo, tá? Assim como eu não sei, nenhum de nós aqui sabe. Então, faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa expansão da consciência, conseguir lidar com pessoas sabendo que, às vezes, assim, por exemplo, lá atrás, quem é que não ficou fascinado com Cory, tá? Mas hoje em dia tem muita gente que não ressoa tanto assim com o tipo de informação que ele traz. Mas isso significa que nada do que ele fez tem valor?
Claro De forma que não, alguma. gente. Ele foi o papel dele no momento em que ele começou a aparecer e descortinar o programa espacial secreto eu acho que foi crucial, assim, foi, sabe, aquela aceleração que precisava para que isso escancarasse muito mais gente e tivesse acesso a esse tipo de informação. Sim. Eu acho que foi a grande red pilada, assim, para muita gente. Foi quando ele apareceu, quando ele veio a público trazendo as informações. Foi um diferencial, realmente foi um grande motor para. Por isso que nós temos. É verdade. Desculpe interromper a Anne. Não, eu interrompi a Thaís. Então tá tudo certo. É o seguinte, eu vejo assim, por isso que a gente não pode ter um pilar só. Troca, Demis, vem aqui na telona. Vou trocar aqui. A gente não pode ter um pilar. A gente precisa de várias referências e fazer investigação. Investigação é necessária, estudo, conhecimento é necessário. Eu sempre fiz isso, eu tenho como meta, como critério dos meus estudos, das minhas pesquisas, sou um pesquisador, que é usar o quê? Você compara dados, tenta comparar vários dados para você chegar, tem um leme, pelo menos uma direção, um caminho. Isso não quer dizer também que a gente vai ficar isentão, né? Não vai tomar nenhuma posição. Não é isso. Mas a gente precisa comparar dados e investigar sempre. E não depender de pessoas. A gente analisa informação, não pessoas. Eu não sigo pessoas, eu sigo informações. Isso também serve para todos. Então você não deve seguir pessoas, porque eu disse. Não, você tem que ver o que eu falei. Isso que é importante. Não é porque a Thaís falou, é o que ela falou. Daí fica aquele negócio, tudo que a Thaís falar, vamos dizer amém. Amém, amém, amém. Não é assim. Tem que analisar, tem que ver, tem que comparar os dados. Né? E por isso que a gente tem que ter o quê? Um grande banco de dados. Comparar informações. É muito importante comparar informações. Quantas e quantas vezes eu tive que mudar de opinião? A gente muda de opinião. Às vezes eu tinha uma opinião, mudei. As coisas mudam. E, aliás, quem sabe de tudo? Nós temos apenas uma porcentagem das informações. Os maiores estudiosos, é bom colocar isso bem claro, os maiores estudiosos têm apenas uma fração de todas as informações. Se você trabalha com uma fração das informações, é mais do que normal você errar alguma hora. É normal. Porque quando você tem tudo na mão, é muito fácil. Você tem todo o mapa. Eu tenho toda a direção. Não tem como eu errar. Não tem como eu errar uma análise. Tem como, Thaís? É impossível. Eu só tenho todas as informações, não tem como eu errar a análise. Agora, se eu tenho uma parte das informações, apenas uma fração, eu estou suscetível a cometer erros. Qualquer um está. Até porque faz parte do aprendizado, né, Demis? Não é o mensageiro que é importante, é a mensagem. E a gente precisa analisar o conteúdo, a frequência, o que aquilo repercute na gente, né? E vamos lá, de passinho em passinho. Inclusive, a própria Helena colocou no canal dela do Telegram no outro dia um desenho de um gráfico de pizza. Que tem um fragmentinho, assim, o que eu sei. Aí mais um pedacinho que dá uns 10%, o que eu sei que eu não sei. E todo o resto é o que eu não sei e não sei que eu não sei. Porque é exatamente isso. É pura verdade. Isso vale para qualquer coisa que a gente está estudando, né? À medida em que a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai aumentando a nossa luz. E quando a nossa luz aumenta, ela só ilumina um pouquinho mais na volta e a gente vê o tamanho da escuridão que está na nossa volta para a gente iluminar ainda. Ou seja, né, é todo aquele terrenão que a gente achava que estava trilhando, que na verdade é muito maior. Então, cada vez mais que a gente aprende alguma coisa, a gente aprende que a gente não sabe nada. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não sei. A verdade é essa. Não, você foi muito pontual, Anne. É verdade, a gente tem que se deter na mensagem e não no mensageiro. Deixa eu ver aqui que estão chamando a minha filha. Deixa eu contar aqui. Acontece. Ao vivo acontece essas coisas. Somos sujeitos a esse tipo de coisa. Infelizmente, né? Então, isso é pura verdade, porque a gente tem que deter na mensagem, não no mensageiro, né? Então, infelizmente, as pessoas se detêm, seguem pessoas, não seguem conhecimento, não seguem informação. E outra, até quem está no pilotão de frente, deixa eu colocar aqui, amigos, até quem está no pilotão de frente, vamos colocar um militar da aliança, ele não sabe tudo. Ele não sabe. Você acha que vão revelar tudo para ele? Sei tudo, exatamente, todos os planos, todas as etapas, todas as metas. Não sabe, ele só sabe da área dele, do departamento dele. Você nem sobrevive por muito tempo. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Todas as informações são extremamente compartimentalizadas, que é justamente para ninguém ter o barato todo. Ninguém tem um quebra-cabeça montado. E não veio com a fotografia na caixa para a gente montar. A gente pega uma pecinha e fica lá pensando aonde que se encaixa esse negócio. E às vezes a gente leva 3, 4 anos para achar o lugar daquela pecinha, porque a gente está tentando colocar o descobre que ela está de cabeça para baixo no canto errado do quebra-cabeça. Perfeito. Então é assim. Tem muita Só que tem coisa um detalhe, né, Anne?
Porque às vezes a gente pensa que a peça está naquele lugar, a gente tá forçando ela, não é dali. Tá no lugar errado. A gente tá macetando a peça, né? Encaixando ela à força ali, não é dali. Daí você vê, não, é outra peça, é essa aqui que encaixa aqui. Eu tô encaixando a peça errada, isso acontece, né? Infelizmente, todas as pessoas estão passando. Por isso que a gente tem que estudar, é muito importante. A intuição é importante? É importante. Mas isso não é uma desculpa para você simplesmente abdicar dos estudos, tá? E buscar informação. Vou te colocar agora, Dini, na tela. Só para complementar o que vocês estão falando, que eu acho que o mais importante disso tudo é entender que todos nós, sem exceção, a Helena, o Cory, o Michael Sala, nós aqui, seja quem for, a Madonna, gente, sei lá, qualquer pessoa, né, um astro, estamos todos no planeta Terra inseridos na 3D. Por mais que sejamos uns e outros consciências mais elevadas num determinado momento do que outras, e mesmo assim a gente vai chegar num determinado ponto que todo mundo vai alcançar o mesmo patamar, justamente por estarmos aqui, um deles falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: na hora que você está lá em cima, né? Aí fala assim, olha, você vai ajudar aquele planetinha lá, né? Eu vou, é mole. Me bota lá que eu vou ajudar. Olha que não é tão mole assim, não. O negócio lá pega fogo. Nada. Eu vou me sair bem pra caramba. Me bota lá que eu acabo com aquela bagunça rapidinho. Quando chega aqui, cai no véu do esquecimento, acabou. Aí você fez assim, oi. Então, nós todos estamos aqui no oi, sabe? Exato. E o mais importante nisso tudo, o que é? A gente vê todas essas mensagens sendo passadas, todas essas informações que são trazidas para a gente. Ter humildade, gente. Humildade não só de analisar, mas como humildade de entender que todos nós, inclusive todos eles que nós acompanhamos aqui, que a gente tenta trazer para vocês as informações que a gente vai pescando, as coisas que a gente vai estudando, como o Demis diz, vai pesquisando, vai procurando fatos para se basear, né? Para pegar fatos e colocar para corroborar com aquilo, com a narrativa. É para somar, né? Mesmo assim, pode ser que a pessoa tenha falado alguma coisa que não seja correta, ou que esteja errada, ou que tenha sido enganada. Faz parte. Faz parte. O mais importante é ser humilde, autêntico, estar aqui de coração aberto e colocar a bandeira do estamos juntos para ajudar. Ponto. Isso é o mais importante. Não Sim. Só o nosso papel aqui, como telecomunicadores, que é o que a gente está fazendo aqui, né? No YouTube, seja nas redes sociais, a gente está fazendo esse papel, como o dos espectadores que também estão aí colaborando com a gente aprende. Gente, olha só, a gente lê o chat de vocês, a gente também aprende, a gente lê os comentários, a gente vai aprendendo, a gente busca informações para trazer para vocês. E é isso, essa troca que enriquece. Isso é o mais importante de tudo. Nós termos a humildade de fazer isso, ó, de trocar e ver que é aquela frase, né? Célebre, só sei que nada sei. E a gente vai aprendendo. E é isso. Sim. Na verdade, nós estamos numa guerra de consciências, né? Então, aquela velha consciência da dominação, ela está começando a se dissipar e entra no caos. Porque assim, quando você quando você quer tirar alguma coisa que está no seu corpo, que nem um órgão podre, você tem que fazer uma operação, tem que fazer uma cirurgia. Vamos supor que você tem alguma coisa errada, por exemplo, do apêndice, dando um exemplo, está com falha. Então você vai ter que tirar ele para que o seu corpo consiga funcionar. E essa operação não é nada agradável. É mais ou menos isso que acontece na alma humana. Né? Então você tem que extrair algo que já foi viciado, que foi praticamente está incrustado na nossa sociedade durante milênios. Né? Então isso não é fácil. Por isso que as pessoas estão sentindo tantos sintomas diferentes, têm reações diferentes também. Então nós estamos numa batalha de informações. Nós estamos numa guerra de informação. E uma guerra de informação espiritual. Não só de informações aqui nesse mundo físico, mas também de informações aqui no nosso inconsciente. Então a coisa é muito mais ampla do que nós imaginamos. Por isso que é muito importante você manter a sua frequência elevada, porque com a frequência elevada você vai ter o quê? Discernimento. Então você não vai ser enganado. Isso é muito importante, é o melhor mapa. É claro que você tem que também
né, procurar o mundo real. Quer dizer, eu vou viver só no mundo espiritual, ficar me espiritualizando, vou esquecer de tudo que se passa ao meu redor. Não. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio com o espiritual e do material também. Por isso que a gente deve pesquisar, por isso que a gente deve ler, muito importante a leitura, né? Ver também documentários maravilhosos, como o da Cory, né, como exemplo, e procurar sempre adquirir conhecimento. Mas, no entanto, nós estamos na direção certa. Todos os insiders mostram isso. Nós estamos na direção certa. Né? Apesar que existem também narrativas de catástrofe, mas isso aí já estava no script há muito tempo dos escuros. Né? Quem já estuda já sabe que isso já estava há muito tempo. Né? Então, eles tentam trazer narrativas de destruição, de morte, de apocalipse. Né? Isso está em todas as culturas. Por quê? Para você dizer o seguinte, olha, esse planeta aqui fica para os outros, fica para Cabal, fica para os seres negativos, não é para mim. Eu quero um outro mundo. Então você está dizendo, né, indiretamente, que você não quer, você não pertence a esse mundo. Isso é muito ruim. Isso é um contrato negativo. Por isso que as pessoas devem buscar um mundo melhor e acreditar que o mundo realmente está melhor. Ele está, de fato, porque é o seguinte, nós estamos sentindo as dores do parto. Tá? E é um parto muito difícil. Tá? Muito difícil, muito doloroso e não tem anestesia. Infelizmente, não tem. Então tem que aguentar firme. Mas logo, logo isso vai passar. E tem que passar. Né? Porque é sempre assim. Os impérios eles chegam no seu auge e começam a decair. Por quê? Não conseguem atingir os seus planos, as suas metas, porque elas se tornam cada vez mais audaciosas. Então hoje a Cabal tem uma meta muito audaciosa, tem inimigos super poderosos, no mundo físico mesmo, né, que no caso é a China e a Rússia, que são inimigos diretamente assim, da nova ordem mundial, do globalismo. Né? Isso já sabido, não há dúvida a respeito disso, depois posso dar mais informações. Então, os projetos dos globalistas não têm como seguir em frente, meus amigos. Por isso que a participação da população é muito importante. Então, as pessoas confundem Estados Unidos, né, Rússia, não é uma guerra, não é uma batalha entre nações. Tá? É a Cabal contra aqueles que são contra a Cabal. Vocês estão entendendo? Então, tem pessoas que, inclusive, eu já disse isso, estão lutando contra a Cabal por motivos assim, nada muito espirituais, vamos dizer assim. Por outros motivos, vingança, mas não importa, eles estão ajudando. Não interessa a motivação deles, estão cooperando. É o que eu sempre falo. Depois a questão espiritual vai se ajustar também, né? E tudo vai ficar alinhado. Isso que é importante. E, mais alguma consideração aqui? Vou deixar aqui, quem quiser falar. Da Anne, o tempo também já está meio... já está... Já está meio, né, Niete? Já extrapolamos um pouco o tempo, já está quase uma hora e 40 de live. Se quiser fazer considerações finais, eu vou deixar aqui as considerações finais aqui para nós. Quem quer começar? Deixa eu começar com a Anne, vai, pronto. Deixa a Anne aqui. Então vai começar comigo. Então, de novo, mais uma vez, gratidão, Demis, por abrir as portas da tua casa, da tua sala para a gente vir comentar e por estar com a gente nessa entrevista também, foi maravilhosa, né? Que bom que está aqui. O alcance que, qualquer coisa que chega aqui no Demis, o alcance que tem, a gente sabe que vai chegar nas pessoas certas, isso é muito bom. E acho que eu também queria deixar um convite para quem quiser assistir com a gente amanhã. Vai ser amanhã, né, meninas? Que horas a gente marcou mesmo? Nossa live? O vídeo da Elis Concou às 17, a gente vai fazer a nossa primeira live no canal Demis, às 18. Isso, então eu queria deixar esse convite para todo mundo que está aqui. A gente fez uma tradução de uma sessão de hipnose quântica, traduzida pela Alison Cole. A Alison, ela tem trazido coisas muito interessantes já desde 2017, trazendo informações, família galáctica, bem parecido com o que a Cássia faz, só que traz informações assim sobre a situação planetária de um modo geral. Então, a gente fez uma tradução da última sessão que ela colocou no canal dela, e depois a gente vai fazer uns comentários sobre. É muito atual, gente, muito recente, sobre coisas que estão acontecendo agora. Todo mundo precisa assistir. E aí a gente convida vocês para virem bater um papo com a gente depois. Isso. Boa noite a todos. Tá sem áudio, Denis. Tudo bem, voltou. Eu sempre esqueço desse áudio. É que eu falo a maioria das vezes sozinho, sabe por quê? Eu vou explicar por quê. A maioria das vezes eu falo sozinho, então eu já não tenho aquele hábito de ficar mexendo aqui no botãozinho. Vamos lá. Não, tá ótimo. Eu queria lembrar aqui que, na verdade, assim, a gente tá também... Vai ter
acho que minha próxima aparição aqui vai ser no domingo que vem, né, Demis? Acho que é dia 30 de janeiro. A gente vai trazer uma entrevistada que é uma terapeuta conhecida minha, a Rosa Vítulo, que trabalha com magia. Por quê? Porque a uma certa altura, a Helena Donan começou a falar de magia, né? Sim, ela fez até uma live sobre também. O Brad Olsen estava falando de magia negra, né? Sim. Então a gente vai ela falou que era como ela falou que era um druida, né? Ela fez até ela é druida certificada. Ela fez vários cursos de magia, de linhas diferentes. Sim. E a Rosa, ela conhece muito bem as linhas brasileiras de magia, que são derivadas que tem a sua origem nas culturas africanas, né? Só que é assim, pro lado da luz e não pro lado da escuridão. Mas a gente vai destrinchar para todo mundo assim, afinal de contas, que papo é esse de magia? O que é que esse povo anda fazendo, né? Como é que funciona a tal da magia negra, né? E como é que funciona a tal da magia branca, que no final das contas, assim, teve um vídeo da Megan, foi muito interessante, ela falou assim, portal é portal. Portal não é do bem e não é do mal. O que você faz com aquele portal é que pode ser da luz ou das sombras. E a gente vai entrar em toda essa discussão explicando, né, os rituais né, que têm sido feitos pelas elites. Tal. A gente vai trazer isso no último domingo, agora de janeiro. Né? E, de novo, assim, eu trabalho com registro acástico, faço umas viagens louquérrimas, né? Vou dar o curso de novo no começo de fevereiro. Quem quiser informação sobre o curso, é só entrar no meu site, acaixamoto.com.br. Então é isso. Gratidão, pessoal. Foi uma delícia. É nossa. Agora, não, vamos esquecer aqui da nossa amiga Dini de Ávila. Ah, gente. Não, então, eu já vi que estavam perguntando aqui, o nosso canal que a gente abriu tá novinho. O Demis deixou aqui na descrição o nosso site, Anne Dini Thaís. É fácil, porque é o nome da gente. Então, você... Super criatividade, vocês viram, né? Então, e aí lá no site vocês encontram um link para todas as nossas redes sociais. A gente está com o Instagram, a gente está no Telegram também. O Telegram é legal porque a gente posta coisas que a gente não pode falar nem aqui no YouTube e nem no Instagram. Então, a gente vai colocando coisas que a gente estuda, né? É bem legal de vocês verem. E o mais importante, o site a gente criou porque a gente vai dar um curso de exopolítica e exoconsciência. A data prevista para 12 de março. E vocês têm lá para fazer a inscrição. Então, se inscrevam. Tinha gente perguntando se a gente ia dar curso. A gente vai começar assim, a dar curso sobre exopolítica e exoconsciência. Tá bom? Obrigada, Demis. Obrigada por tudo. É muito bom. Gratidão é nossa, gratidão é nossa. Amigas, muito obrigada. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, gratidão. Muito obrigada, viu? A gente aprende com vocês também, todo dia. Beijo no coração. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, tchau.